Hi everyone, the very informative session we are going to conduct today. कालचं सेशन सर्वांनी प्रॉपरली समजून घेतलं असेल मी अशी अपेक्षा करतोय आणि सर्वांनी आपलं जे होमवर्क असाइनमेंट असेल ते नक्कीच तुम्ही सर्वांनी शेअर केलेलं आहे अशी मी अपेक्षा करतोय. आणि आजच्या सेशनला आपण स्टार्ट करतोय कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आता तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे एकदम प्रॉपरली समजलं असेल. कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजेच काय, झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय या फॉर्मला आपण काय म्हणतोय कॉम्प्लेक्स नंबर. याच्यामध्ये ए आणि बी हे बिलॉंग्स कशाला करतात, रियल नंबरला. ए ही टर्म्स कोणती झाली, रियल टर्म्स, आणि ही जी टर्म आहे ही कोणती टर्म झाली, इमॅजिनरी टर्म्स. आणि हा झेड झाला तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर. आपण जरी नंबर हा 3 घेतला, आता 3 ऍक्च्युली तो नंबर 3 आहे पण तो आपण रिप्रेझेंट करतो 0 प्लस आय अशा प्रकारे लिहितोय. पण बाय डिफॉल्ट इमॅजिनरी नंबर 0 असते लिहायची गरज नाही. त्याच्यामुळे आपण 3 5 7 8 9 समजा मी 88 जरी हा जरी नंबर लिहिला 88 प्लस 0 आहे असा नंबर तो रिप्रेझेंट करता येतोय. समजलं. तर सर्व विद्यार्थी जॉईन झाले असतील. नाउ we are starting the next problems which is depends on the complex number. Let us see the some problems so that definitely you will get the interest in the complex number. समजते सर्वांना. कालचं सेशन समजलं असेल सर्वांनी तर definitely everyone should mention in the comment box everyone. Now I am writing the problem. Just see, express the following in the form of a plus bi. In the form of a plus bi, a and b belongs to the real number and I is equal to square root of -1. State the values of a and b. State the values of a and b. The first problem, 1 plus 2i into -2 plus I. Second, 1 plus I 1 minus I minus 1. Third, I 4 plus 3i 1 minus I. Let us solve these 3 problems so that definitely you will get the comparedness in the solving the problems on the complex numbers. आता पहा तुम्हाला प्रॉब्लेम काय दिलेला आहे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तुम्हाला प्रॉब्लेम काय दिलेला आहे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a plus bi. a comma b belongs to the real numbers. I is equal to square root of -1. State the values of a and b. I will take the first problem. Let z equal to 1 plus 2i minus 2 plus i. आता इथं काय, दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आहेत आणि दोन्ही कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये ऑपरेशन काय, मल्टिप्लिकेशन आहे. आता मल्टिप्लिकेशन आहे, तुम्ही काय करा, मल्टिप्लिकेशन करून घ्या. 1 नी इथं ब्रॅकेटला 1 इंटू -2 किती झाले, -2. 1 इंटू आय प्लस 2 इंटू -2 किती झाले, -4 आणि हा आय पण असेल आणि परत +2i इंटू आय दॅट इज +2i स्क्वेअर. समजलं. मी काही नाही केलं, मी 1 नी मल्टिप्लाय केलं परत 2i नी याला मल्टिप्लाय केलं. म्हणजे हे असं लिहू शकता तुम्ही, हे 1 न मल्टिप्लाय झाला -2 प्लस आय आणि प्लस 2i म्हणजे 2i नी मल्टिप्लाय झाला -2 प्लस आय.
दुसरं काही नाही केलं आपण. आता इथं आपल्याला एक इम्पॉर्टंट तिथं आपला रिलेशन यूज करायचे अँड दॅट इज द आय इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ -1 आणि आय स्क्वेअर इक्वल टू -1. आपल्याला व्हॅल्यू माहिती आहे इमॅजिनरी व्हॅल्यूची काय आय इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ -1 किंवा याचा जर स्क्वेअर केला तर आय स्क्वेअर इज इक्वल टू -1. हे व्हॅल्यू पुटअप करूयात आपण. म्हणजे हा होईल -2 प्लस आय -4 आहे. तर ज्यावेळेस तुम्ही ऍडिशन सबट्रॅक्शन करताय इमॅजिनरी नंबर घ्यायचे आणि रिअल नंबर घ्यायचे. आता आय -4 आहे म्हणजे हा झाला तुमचा -3 आहे आणि आय स्क्वेअर व्हॅल्यू जर घेतली 2 आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू घेतली किती आहे म्हणजे हा -4 झाला. 2 into that is -2 -3i. So this is 3i. This is the z. Now you can compare this with the a plus bi. Now you can compare with the a plus bi. So a is equal to -4 and b is equal to -3. This is your final answer and that is the answer. State the values of a and b. Getting all of you? समजते का? प्रॉब्लेम व्यवस्थित समजते का? पूर्ण समजत असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा एव्हरीवन. प्रत्येकाने मेन्शन करा. सोपं आहे, काही अवघड नाही. आपण ज्यावेळेस ऍडिशन सबट्रॅक्शन करतोय इमॅजिनरी घ्यायचे आणि रिअल घ्यायचे. इमॅजिनरी म्हणजे जिथं आय असतो आणि जिथं आय नसतो ती टर्म म्हणजे कोणती झाली तुमची रिअल टर्म झाली. सो प्लीज नोट डाऊन दिस अँड गिव्ह मी द कमेंट्स इन द चॅट बॉक्स. Yes, very good. दुर्वाक्षी, जयश्री, कापसे, प्रतीक्षा, प्रणव, व्हेरी गुड. प्रत्येकाने मेन्शन करा. प्रत्येकाने yes. Now we will take the second problem. We will take the second problem. आता पहा सेकंड प्रॉब्लेम ज्यावेळेस आपण घेतोय लेट z इक्वल टू 1 प्लस आय 1 मायनस आय -1 1 प्लस आय 1 मायनस आय रेज टू द पॉवर -1. बरोबर आहे. म्हणजेच मी याला असं लिहू शकतो इथं 1 प्लस आय आणि हा -1 खाली येतोय म्हणजे हा न्यूमरेटर आहे. आता खाली ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस हा काय येईल 1 मायनस आय असा येईल. बरोबर. म्हणजे तुमचा मी नंबर इथं सिम्प्लिफाय केलं. हा -1 आहे खाली आल्यानंतर काय होतो प्लस होईल. आता ज्यावेळेस तुमचं डिव्हिजन मध्ये तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर असतो म्हणजे डिनॉमिनेटर मध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर येतो. आता पहा इथं पण कॉम्प्लेक्स नंबर आहे इथं पण कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. तर आपल्याला काय करायचे आपल्याला सिम्पली रॅशनलायझेशन करायचे आणि रॅशनलायझेशन म्हणजेच काय इथे जर 1 मायनस आय दिसते ना म्हणजे कॉन्जुगेट नंबर तुम्हाला मल्टिप्लाय करायचे असेल दॅट बिकम मल्टिप्लाय अँड डिवाइड 1 प्लस आय अँड इट इज 1 प्लस आय. मी काय केलं मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 1 प्लस आय. दुसरं काही नाही केलं. समजलं इथपर्यंत? समजलं सर्वांना? आता जर पाहिलं आता आपण इथे सॉल्व्ह करून घ्या. म्हणजे हा 1 प्लस आय झाला हा 1 प्लस आय झाला अपॉन आता इथं जर पाहिलं इथं तुम्ही ए मायनस बी आणि हा होईल ए प्लस बी. आपल्याला एक फॉर्म्युला माहिती आहे ए मायनस बी ए प्लस बी इक्वल टू इट इज ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. म्हणजे आता ए ची व्हॅल्यू इथे किती आहे 1 आणि बी ची व्हॅल्यू किती आहे आय. म्हणजेच हा होईल 1 स्क्वेअर मायनस आय स्क्वेअर. हा तुमचा असा प्रकार इथं हा फॉर्म्युला यूज केलाय आपण. हा फॉर्म्युला यूज केलाय. नोट डाऊन करून घ्या. फॉर्म्युला नोट डाऊन करून घ्या. हा ज्यावेळेस यूज केला आता जर पाहिलं तुम्ही आता तुम्ही इथं काय करा हे मल्टिप्लाय करून घ्या. म्हणजे 1 नी या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा आय नी या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा. म्हणजे हा काय होईल 1 प्लस आय आणि जर आय ने मल्टिप्लाय करताय आय इंटू 1 आय आणि आय इंटू आय दॅट इज आय स्क्वेअर. सो प्लस आय स्क्वेअर अपॉन 1 and आय स्क्वेअर मायनस आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू किती आहे
-1 समजलं. आता जर पाहिलं आपण 1 प्लस आय प्लस आय किती झालं बेटा, आय प्लस आय. आता हे जे तुम्ही आय ऍड करताय म्हणजे हे किती होतं 2i आणि आय स्क्वेअर व्हॅल्यू किती होईल, आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती आहे -1 अपॉन 1 मायनस मायनस प्लस दॅट इज 2 म्हणजे 1 - 1 गेट कॅन्सल. So what is the answer? 2i upon 2, 2 get cancelled. So what is the value? I. So z is equal to, it is I and that can be written as, it is real term with absent आहे. रिअल टाइम या ठिकाणी absent आहे म्हणजे 0 प्लस आय इथे काही नाही म्हणजे 1 आहे. and if you compare with this a plus b I, so a equal to 0 and b equal to 1. This is your final answer. This is your final answer. Let me know how many of you have understood properly. सर्वांना किती समजले मला प्रत्येकाने कमेंट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा. Have you understood this problem? Please let me know. So please note down this. Yes, very good. Viraj, Sonali, Aditya, Pranav, Pratiksha. So now let us solve the next problem. आपल्याला ना बेटा सगळं डोक्यामध्ये फिडअप करून घ्यायचे, रट्टा मारायचं नाही. आपण समजून घ्या प्रॉब्लेम कसा काही येत नाही, आपलं फक्त तो सॉल्व्ह करायला यायचे. समजून घ्या आणि प्रॅक्टिस खूप करा. बस एवढंच ह्याच्या मागे सक्सेस मागे थीम आहे. डू द प्रॅक्टिस विथ द रायटिंग. नाउ लेट अस सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लेम. आणि सिंपल आहे, काही अवघड नाही, खूप सोपं आहे. फक्त समजून घ्या व्यवस्थित आणि एकदा तुमच्या डोक्यामध्ये फिट झालं ना मग पुन्हा काही अवघड नाही. आपल्याला फक्त प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. चला आता जर पाहिलं आपण, मी आता z इज इक्वल टू थर्ड प्रॉब्लेम घेतोय. I 4 + 3i अपॉन 1 - i म्हणजे इथे जर आपण सॉल्व्ह केलं तर हा होईल 4i मल्टिप्लाय करा i 4i प्लस 3i² अपॉन 1 - i म्हणजेच हा होईल. आता आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू i इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ -1 किंवा i स्क्वेअर इज इक्वल टू -1. आय स्क्वेअर इज इक्वल टू -1 होईल म्हणजेच -1 × 3 म्हणजे हा झाला -3 प्लस 4i अपॉन 1 - i. असं तुम्हाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर भेटला डिव्हिजन मध्ये असल्यामुळे आपल्याला इथे काय करायचे, कॉन्जुगेट मल्टिप्लाय करायचं, 1 + i ने मल्टिप्लाय करायचे म्हणजेच हा होईल -3 + 4i हा होईल 1 + i अपॉन 1 - i आणि हा होईल 1 + i. डिवाइड आणि मल्टिप्लाय आपण 1 + i ने केलेलं आहे. इथं जर पाहिलं आपण a - b + b इक्वल टू a² - b². आता जर फॉर्म्युला यूज केला, अगोदर मल्टिप्लाय करून घ्या -3 ने याला म्हणजेच हा होईल -3 -3i प्लस -3i प्लस 4i प्लस 4i² अपॉन 1² -i². Now it is 4i² व्हॅल्यू -1. आता कधी लक्षात घ्या i² व्हॅल्यू -1 आहे म्हणजे तुम्ही याचा निगेटिव्ह व्हॅल्यू घ्यायची. 4च्या निगेटिव्ह काय -4 आहे म्हणजे तिथं होईल -3 - 4
plus I upon, this is 1 plus I square is minus 1, so it is 1, so this is 1I, now it is minus 7 plus I upon 2. Check the calculation if there is any mistake. Minus 3I plus 4I plus 4I square, minus 3 minus 4 minus 7, and this is 4I minus 3I. It is the yes, now it is minus 7 plus I. Now you can divide this separately, so minus 7 by 2 plus 1 by 2 into I, 2 आपण सेपरेटली 7 ला पण दिलं आणि I ला पण दिलं. हे झालं तुमचं Z. आता ज्यावेळेस तुम्ही कंपेअर करताय A प्लस बी आय, म्हणजे A इज इक्वल टू मायनस 7 बाय 2 आणि B इज इक्वल टू 1 बाय 2. So this is your final answer. This is your final answer. How many of you understood? How many of you understood these problems? Let me know. Very clearly and very simple problems. Just you have to make some calculations, go on the calculation, use the basic there, and definitely you should able to understand. Definitely you should be able to understand. Everyone should mention the what understood and how much percentage of portion you understood in the chat box. Yes, very good, Pratiksha, Viraj, Aditya. Pranav, good. Yes, very good, Sonali. चला नंतर प्रॉब्लेम घेऊयात आपण. Don't get burdened. It is very, very simple. If you are having any problems, you may call me. First problem, 2 plus I, 3 minus I, 1 plus 2I. Second, 1 plus I, 1 minus I square. Third, 3 plus 2I, 2 minus 5I plus 3 minus 2I, 2 plus 5I. Let us try to solve it. किती जणांना येते? How many of you are able to solve the problems which is on the screen? How many of you are able to solve the problems? Yes, how many of you are able to solve problem? चलो मेंशन करो व्हाट्सएप चैट बॉक्स में.
नो नो सॉल्विंग ओके ओके ओके. लेट मी नो किती जणांना इंटरेस्ट येतोय कॉम्प्लेक्स नंबर्स मध्ये, किती जणांना इंटरेस्ट येतोय. चला करू सॉल्व मी. आलं का आन्सर, आलं का आन्सर. येस व्हेरी गुड प्रतीक्षा. इंटरेस्ट क्रिएट करा, खूप खूप प्रकारे इंटरेस्ट क्रिएट करा. जग तुमचे. गेट द इंटरेस्ट फर्स्ट, गेट द इंटरेस्ट फर्स्ट. समजून घ्या आणि त्याच्यानंतर सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. डायरेक्टली आपला रट्टा मारायचं नाही. आपलं टार्गेट नीट JEE 2022 आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला प्रत्येक गोष्ट समजून घ्यायची आहे. 11वी टार्गेट नाही आपलं, स्टेट बोर्ड टार्गेट नाही आपलं. एव्हरीथिंग जस्ट फीड इन युअर माइंड, एव्हरीथिंग जस्ट फीड इन युअर माइंड, एंड फॉर दैट वी आर हेयर, our team is here, so definitely you can get the benefit of this. लेकिन इंटरेस्ट आपको आना चाहिए और इंटरेस्ट पहले वो क्रिएट होना चाहिए. गेटिंग. चला मी पण सॉल्व करतोय. आता लक्ष द्या, आता लक्ष द्या. लेट z इक्वल टू 2 प्लस i अपॉन 3 मायनस i 1 प्लस 2i. इथं मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणजे तुम्हाला मल्टिप्लाय करून घ्या अगोदर. म्हणजे 2 प्लस i हा होईल, मल्टिप्लाय करून घ्या 3 नी 1 प्लस 2i ला, म्हणजे हा होईल 3 प्लस 6i आणि मायनस i ने इथं म्हणजे मायनस i minus 2i square. So it is 2 plus i 3 plus 6i minus i, म्हणजे हा झाला तुमचा प्लस 5i. i स्क्वेअर हा मायनस 1 झाला म्हणजे हा प्लस 2 होईल. प्लस 2 आणि 3 म्हणजे तिथे किती झालं प्लस, ठीक आहे नाही प्लस 2 एक स्टेप ऍड करूयात. म्हणजेच हा होईल तुमचा 2 प्लस i आणि हा होईल 5 प्लस 5i. इथपर्यंत समजलं का सर्वांना. 2 प्लस 5i. जस्ट अगेन चेक. 3 into 2 6i, and this is minus I, and this plus 2 minus 2i square. Yes, so I square is minus 1, 3 plus 2 it is 5, and this is 5. Yes, now we are getting the term that
It is 2 plus I upon 5 plus 5I. This is you have to just remove this. So for that we are just multiplying with 5 minus 5I upon 5 minus 5I. ज्या वेळेस तुम्हाला डिनॉमिनेटर मध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिसला तर तुम्हाला रिमूव्ह करायचे, एवढं लक्षात घ्या. आता ज्यावेळेस तुम्ही सॉल्व्ह करताय इथं तुम्ही a प्लस बी आणि a मायनस बी म्हणजे मी एक स्टेप ऍड करतोय. 2 प्लस आय आणि हा होईल 5 मायनस 5I अपॉन हा काय होईल a मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे हा 5 स्क्वेअर मायनस 5I स्क्वेअर, हा अशा प्रकारे होईल. आता पाहूयात आपण आन्सर काय येतं. मल्टिप्लाय करून घ्या इथं 2 into 5 10 मायनस 10I प्लस 5I मायनस 5I स्क्वेअर 5I स्क्वेअर अपॉन दिस इज 25 मायनस 25I स्क्वेअर. बरोबर आहे, 25 मायनस 25I स्क्वेअर. आता जर पाहिलं आपण मायनस 10 प्लस 5I किती होईल, मायनस 10 प्लस 5I हा होईल तुमचा मायनस 5I आणि हा I स्क्वेअर हा मायनस 1 होईल म्हणजे प्लस 5 म्हणजे हा झाला तुमचा 15 आणि हा झाला मायनस 5I अपॉन I स्क्वेअर परत मायनस 1 म्हणजे हा मायनस मायनस काय आला प्लस म्हणजे 25 प्लस 25 इट इज 50. सो नाउ दिस इज 15 अपॉन 50 minus 5I upon 50. So this is 3 upon 10 minus 1 upon 10I. Now you can compare with this a plus bi. So I am getting a equal to 3 by 10 and b equal to minus 1 by 10. Getting all of you beta, everyone समजते का सर्वांना कसं कसं आपण स्टेप फॉलो करतोय आणि कसं आपल्याला a प्लस bi च्या फॉर्म मध्ये आणायचे, या फॉर्म मध्ये कसं आणायचे हे समजतंय का सर्वांना. प्रत्येकाने मला मेन्शन करा, कारण आता आपलं माध्यमच काय इंटरनेट आहे आणि या इंटरनेट थ्रू तुम्ही जेवढं फ्रँकली यू कॅन जस्ट चॅट विथ मी, डेफिनेटली दॅट आय कॅन अंडरस्टँड दॅट हाऊ मेनी ऑफ यू स्टुडंट्स आर एबल टू अंडरस्टँड दॅट. आणि याच्यामुळेच आपण हे लाईव्ह जसं बोर्डावर आपण लिहून करतोय म्हणजे जसं फिजिकल क्लासरूम मध्ये करतोय त्याच पद्धतीने आपण क्लासरूमचं स्ट्रक्चर केलेलं आहे. फक्त याच गोष्टीसाठी केलेलं आहे, नाहीतरी प्रेझेंटेशन याच्यामधून थोडी आपली बॉन्डिंग क्रिएट नाही होत, त्यासाठी आपण या गोष्टी सगळ्या इम्प्लिमेंट करतोय. सो आय होप दॅट एव्हरीवन हॅव अंडरस्टूड इट. आय होप दॅट प्रत्येकाने आपापलं चॅटबॉक्स मध्ये मेन्शन करा जेणेकरून मला इथं अपडेट होऊन जाईल. सो प्लीज नोट डाऊन दिस अँड लेट मी नो हाऊ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टँड इट. Yes, very good, Viraj. Now let us solve the next problem. Let us solve the next problem. सोपं आहे, खूप सोपं आहे. प्रॅक्टिस करा फक्त एकदा, नक्कीच कॉन्फिडन्स वाढेल तुमचा. इथं पाहता सेकंड प्रॉब्लेम 1 प्लस आय. मी आता हा स्क्वेअर कॉमन दिसतो ना, मी सेपरेटली देतो इथं. हा असं आपण करू शकतो 1 प्लस आय स्क्वेअर 1 मायनस आय स्क्वेअर. आणि ते सिंपल तुम्हाला दोन फॉर्म्युले यूज करा. ए प्लस बी स्क्वेअर इक्वल टू काय ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर आणि ए मायनस बी स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. हे फॉर्म्युला यूज करा, पाहूयात काय होते. म्हणजे एच्या जागी इथं 1 आहे आणि बीच्या जागी आय आहे, म्हणजे 1 प्लस 2i प्लस आय स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस 2i मायनस 2i 1 मायनस 2i प्लस आय स्क्वेअर. आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 आहे. 1 प्लस 2i मायनस 1
1 minus 2i minus 1, this will get cancelled. So it is 2i minus 2i, I get cancelled, 2 2, so this is minus 1. So z is equal to minus 1, z is equal to minus 1. Yes, it is correct. Yes, z is equal to minus 1, and this can be represented as minus 1 plus 0i. So if we compare this with a plus bi, so a is equal to minus 1 and b is equal to 0. So this is your answer. So please note down this. So now we'll solve the next problem. Next is the 3 plus 2i, 2 minus 5i plus 3 minus 2i, and how will 2 plus 5i. What we have to do? Two complex numbers are there. दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आहेत, एक रेशो मध्ये आणि दुसरा आपला रेशो मध्ये. आपल्याला या ठिकाणी सॉल्व्ह करायचे. आता इथे जर पाहिलं हे a मायनस बी ए प्लस बी होतं, म्हणजे क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर ऑटोमॅटिकली आन्सर येऊन जाईल. आता ज्यावेळेस आपण क्रॉस a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी असं जर असेल तर आपण कसं करतोय, बी इंटू डी आणि ए इंटू, म्हणजे हा क्रॉस मल्टिप्लाय होईल, ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी. सेम आपल्याला एलसीएम यूज करायचे त्याच पद्धतीनं. म्हणजे आपला होईल 3 प्लस 2i, 2 प्लस 5i प्लस 3 मायनस 2i, आणि हा होईल 2 मायनस 5i अपॉन 2 मायनस 5i, आणि हा होईल 2 प्लस 5i. आता हा जर पाहिलं, हा a मायनस बी ए प्लस बी या पद्धतीने जातो, आणि इथं मल्टिप्लिकेशन करून घ्या. आता मल्टिप्लिकेशन जास्त करतोय, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 into 5, 3 into 5, 15i plus 2i into 2, that is 4i plus 10i square plus इथं काय होईल आता, 3 into 2 6 minus 15i minus 4i minus plus 10i square. बरोबर आहे. आणि खाली जर पाहिलं तुम्ही, म्हणजे मी हा ब्रॅकेट सॉल्व्ह करून घेतलाय, हा ब्रॅकेट सॉल्व्ह करून घेतलाय, खाली तुम्हाला ए मायनस बी ए प्लस बी यूज करायचे, म्हणजे 2 स्क्वेअर मायनस 5i स्क्वेअर अशा प्रकारे होईल. आता इथं जर पाहिलं, आता आपण प्लस 15i मायनस 15i, 4i मायनस 4i हे कॅन्सल झाले. 6 प्लस 6 हाऊ मच, इट इज द 12, आणि 10i स्क्वेअर प्लस 10i स्क्वेअर दॅट इज द प्लस 20i स्क्वेअर, 20i स्क्वेअर अपॉन this is the 4 minus 25i square. Now the value is getting there. So I square value is minus 1. So 12 minus 20. I square ची व्हॅल्यू पुट अप करून घ्या दोन्ही ठिकाणी, आणि इथं होईल 4 minus 25 म्हणजे प्लस 25. आता इथं जर पाहिलं आपल्याला व्हॅल्यू किती येते, हे मायनस 8 येते आणि हे येते 29, मायनस 8 29. सो z इज इक्वल टू मायनस 8 अपॉन 29 प्लस 0i. So a equal to minus 8 upon 29 and b equal to 0. So this is your answer. Compare with this a plus bi. Let me know how many of you have understood this. प्रत्येकाने मेन्शन करा, प्रत्येकाने मेन्शन करा.
Yes, very good. Pranav, Viraj, Aditya. Viraj, very good. Pratiksha. माझ्या माहितीनुसार सर्वांना प्रॉपरली समजलं असेल आजचं सेशन, अशी मी अपेक्षा करतोय. प्रत्येकाने काय करायचे, तुम्हाला सेशन झाल्यानंतर परत एकदा तुम्ही रिवाइंड करून घ्या, परत एकदा सेशन पाहून घ्या. म्हणजे त्याच्यानंतर दुसरं लेक्चर होईल, त्या लेक्चर नंतर नंतर आपली नोटबुक घ्यायची, पेन घ्यायचा, टेक्स्टबुक घ्यायचं आणि जसे प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करतोय ते प्रॉब्लेम आपण पूर्ण सॉल्व्ह करून घ्या आणि त्याचे स्क्रीनशॉट मला शेअर करा सर्वांनी. डोंट थिंक अबाउट दिस इंटरनेट संपलं, हे संपलं, याच्याबद्दल विचार करू नका. याच्याबद्दल विचार करू नका. किंवा नेटचं पॅक संपला, अवेलेबिलिटी करून घ्या. अभ्यास महत्वाचा आहे मित्रांनो. अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला कोणतंच रुकावट यायला गरज नकोय. सो मी स्क्रीनशॉट सेंड केला तर माझं नेट पॅक संपेल. डोंट थिंक एनिवे फक्त तुम्हाला अभ्यास करायचे आणि अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला जे काही रिसोर्सेस अवेलेबल असतील ते अवेलेबल करून घ्या. त्याच्यानंतर पहा, यू विल रॉक देअर. डेफिनेटली यू विल रॉक देअर. येस, सो आय थिंक एव्हरीवन्स यू आर डुईंग व्हेरी वेल देअर. आणि आजचं जर सेशन आवडलं असेल तर नक्कीच हिट लाईक बटन करा. हिट लाईक डबल करू नका, त्याच्यामुळे डिसलाईक होईल. सो जस्ट हिट द लाईक बटन अँड नाऊ वी विल कन्क्लूड द टुडे सेशन. And tomorrow we will meet at the same time. Tomorrow means at the Monday we are meeting at the same time with the new problems. तोपर्यंत तुम्हाला प्रॅक्टिस करून घ्यायचे, भरपूर प्रॅक्टिस करून घ्यायचे. पेजेस खूप भरू द्या, काही प्रॉब्लेम नाही. अभ्यासाला सुरुवात करा आता. येस, सो आय थिंक एव्हरीवन यू आर डुईंग. सो डेफिनेटली यू विल रॉक देअर इन युअर एक्झाम्स, इन युअर ड्रीम. So just stay with us. Definitely you will get lot of things here. So after that the session will be continued the next, and from Monday every session will be played through our PCC app only. आता नवीन स्टुडंट ऍडमिट होत आहेत त्याच्यामुळे थोडे कन्फ्युजन होते म्हणून आपण करत नाही, पण मंडे पासून सगळे सेशन हे PCC ऍप थ्रूच होतील. युजर आयडी पासवर्ड अवेलेबल झाली नसेल तर कॉल करून इन्स्टिट्यूटला अवेलेबल करून घ्या. मंडे पासून स्ट्रिक्टली वी आर फॉलोइंग दॅट. सो आय थिंक यू आर डुईंग व्हेरी वेल देअर. सो नोट डाऊन ऑल दिस थिंग्स, write down in your notebook and send all the screenshot of that what you did in the homeworks. Yes, so today we will conclude the session. Next session we will meet with the new problems. So thank you for watching this session. Thank you.